Well, viewer, that's all we had prepared for you today, but today we are going to leave you with a special feature on what transpired in Mombasa during the commemoration of the Mashujaa Day celebration in Mombasa, where we have speeches and also we've got pomp and color. Do enjoy your extended holiday. My name is Timothy Omondi. Do have yourself a lovely time. See you again tomorrow, God willing. Basi hivi sasa mkuu wa gwaride hii anakuja kuweza kumwomba kwa heshima Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, Amiri Jeshi wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya, aweze kuikagua gwaride hii. Asanteni kwa heshima, tunaweza kuketi tafadhali. Anasindikizwa hivi sasa na mkuu wa majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya, Jenerali Samson Mwathethe. Bendera ya kikosi hupewa heshima ya hali ya juu kabisa, kama vile unavyoshuhudia pale. Ndiposa mwananchi, huwa tunakuomba kila wakati utakapokutana na bendera hii popote pale ikipita mbele yako, uwe umesimama kwa heshima, na kama utakuwa umevalia sare za kiserikali, basi uweze kupiga salute kwa heshima ya bendera hiyo. Asanteni.
mkuu wa gwaride hili sasa naomba idhini kuweza kuondoa gwaride hii uwanjani punde tu Mheshimiwa Rais atakapochukua nafasi yake kwenye jukwaa kuu. Ameshapewa idhini hiyo. Daraja la pili Nurdin Juma. Barabara sema ratosa one Steve Mwanzia. Kikundi cha pili Mheshimiwa Rais, baada ya gwaride hii heshima kuondoka, basi tutaingia katika kitengo cha gwaride ya vikundi vya majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya na vikosi vyetu vya usalama. Mkipisha mwenzangu Senior Private Manuel Banzi aweze kuendelea. Parade Adjutant Captain Happiness Mudheu Mutua, kwako Banzi. Asante sana mwenzangu. Mheshimiwa Rais, mabibi na mabwana, linalofuata kwa sasa ni gwaride la vikosi vyetu vya usalama likiongozwa na jeshi letu la nchi kavu.
Wananchi mnaomba kuendelea kutulia tafadhali mpaka gwaride yote itakapoondoka pamoja na gwaride ya maskauti, alafu baadaye tutawatangazia wakati wa kuingia katikati mwa uwanja. Asanteni. Vinavyofuata kwa sasa ni vikundi vya polisi wa taifa. Vinavyofuata kwa sasa ni vikundi vya GSU. Na kinachofuata kwa sasa ni kikundi cha polisi kinachofahamika kama K9, kikundi spesheli cha kutumia majibwa. Na vinavyofuata kwa sasa ni vikundi vya askari wa utawala. Mheshimiwa Rais, mabibi na mabwana, kinachofuata kwa sasa ni kikosi cha Kenya Coast Guard Service, kikosi kinachochunga fuo zetu za bahari, huku kishirikiana na jeshi letu la wanamaji kupambana na maharamia. Vinavyofuata kwa sasa ni vikundi vya askari wa magereza.
kikosi kinachofuata hivi sasa kinafahamika kama Kenya Wildlife Service, askari wanaochunga mbuga zetu za wanyama. Na kikosi kinachofuata hivi sasa kinajulikana kama Kenya Forest Service, askari wanaochunga misitu yetu na kuhifadhi mazingira. Vikundi vinavyofuata kwa sasa ni vikundi vya vijana wa huduma kwa taifa. Itakumbukwa kwamba vijana hawa huduma kwa taifa huhusishwa kwenye shughuli mbalimbali za ujenzi wa taifa, kupambana na majanga mbalimbali, huku wakifaidi masomo na mafunzo ya taaluma mbalimbali. Vikundi vinavyofuata hivi sasa ni vikundi vya askari wa kaunti ya Mombasa. Mheshimiwa Rais, mabibi na mabwana, wanaotufungia gwaride letu la vikosi vya usalama ni kikundi kinachofahamika kama Kenya Coast, kama Mombasa County Fire Brigade, wakiwa kwenye mavazi yao rasmi ya kupambana na janga la moto. Na kwa sasa tarudisha kwake mwenzangu Warrant Officer 2 Gibson Mwandawiro akaweze kuendelea. Bendi zetu Mheshimiwa Rais, chini yake Major Henry Ochieng Komundi. Mheshimiwa Rais hivi sasa tafuata tamasha za manuari zetu za jeshi letu la maji, alafu kisha baadaye tuweze kufuata tamasha za ndege. Ningependa kuwatahadharisha wananchi ya kwamba kutakuwa na mlio mzito sana wa mizinga kutoka kwa manuari zetu za jeshi letu la wanamaji. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi, kwani sauti hiyo kali haitaweza kumdhuru mtu yoyote. Hiyo ni kwa heshima ya rais wetu wa Jamhuri ya Kenya na amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya. Kwa mengi zaidi kuhusiana na manuari zetu na mashua, nimpishe mwenzangu Warrant Officer 2 Hassan Dunga aweze kuendelea. Kwako Hassan. Wananchi, tunaomba tafadhali kutulia mahali tuko kwanza hadi baada ya tamasha hizi. Na asante sana mwenzangu Gibson Mwandawiro. Mheshimiwa Rais, mabibi na mabwana, tamasha hii ni tamaduni zetu sisi wanamaji wa Kenya, ambapo amiri jeshi mkuu anapata fursa ya kukagua manuari na baadhi ya vyombo ambavyo vinalinda nchi yetu baharini. Mheshimiwa Rais, mashua zinazopita mbele yako zina uwezo wa kumnyemelea adui hadi ufuoni.
vile vile mashua hizi hutumika sana kupiga vita dhidi ya mihadharati baharini, na hutumika kadhalika kutoa wanajeshi kutoka kwenye manuari hadi nchi kavu ama hadi ufuoni kwa kile tunachokita beach landing. Mashua hizi, Mheshimiwa Rais, zina uwezo wa kubeba askari vile vile wakiwa wamejihami na zana zao za kivita. Zinaenda mwendo wa kasi 40 knots sawa sawa na kilomita 81.7 mwendo wa nchi kavu kwa jisaji moja. Inayofuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, kama alivyofahamisha mwenzangu Mwandawiro, ni manuari Kenya Navship Jasiri, lakini nampisha vile vile aweze kutoa tena tahadhari ili watu wasije wakaogopa. Kwako Mwandawiro. Tutulie wananchi pahari upande ule mwingine, kwa heshima tutulie. Tutawapa nafasi na tutawatangazia wakati wa kuingia uwajani. Kwa heshima tumetulia, tuendelee kutulia. Asante sana Peter Wanjohi. Wananchi tutulie tafadhali kama vile mlivyofahamishwa, na kwa heshima tusimame tafadhali kwa ajili ya mizinga 21 kwa heshima ya rais wetu na amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya. Tuwe watulivu tafadhali. Naam, asante sana mwenzangu Mwandawiro. Mheshimiwa Rais, manuari ambayo itapita mbele yako hivi punde, ambayo ndio itakopiga mizinga 21, inajulikana kama Kenya Navship Jasiri. Afisa mkuu katika manuari hii, Luteni Kanali Collins Owino, anasaidiana na Major Oscar Omahe. Nahodha ama coxswain ni Warrant Officer 1 Adan Musa. Manuari hii iliwasili hapa nchini na kuanza shughuli zake za baharini mwaka 2012. Inaenda mwendo wa kasi baharini 28 knots. 28 knots ni sawa na kilomita 51 kwa jisaji moja. Angalia jinsi ujasiri wake, inapiga mizinga ile bila kuyumba wala kulala yombo. Inapiga mizinga mirefu, mizinga kutisha bila kutingisika. Naam, hali kadhalika kama alivyofundisha kwamba onyesho hili mbali na kuwa kiongozi wa taifa na kagua manuari, vile vile huwa inampa onyo adui yetu, ili kuhakikisha kwamba sisi wanamaji wa Kenya tuko ngangari kinoma masaa 24 na siku. Naam, angalia, inazidi kujithibiti, haitetemeki, haiyumbi wala hailaliombo, mbali na mizinga mikali ambayo inairusha manuari Kenya Navship Jasiri. Na kwa heshima tunaweza kuketi. Naam, nafahamishwa kwamba imekamilika mizinga 21 sasa. Inayopita mbele yako Mheshimiwa Rais ni manuari Kenya Navship Shujaa. Commanding Officer Major Hesbon Mugane anasaidiana na Captain Joel Mochanga. Coxswain Warrant Officer 2 Ahmed Buse. Iliwasili hapa nchini mwaka 1997 na kuanza kazi yake ulinzi baharini. Inaenda mwendo wa kasi baharini 22 knots. 22 knots ni sawa sawa na kilomita 40.7 mwendo wa nchi kavu. Naam, Mheshimiwa Rais, manuari inayofuata ndio meli ya kipekee inayoongozwa na afisa mwanamke. Manuari inayopita ni meli ya kipekee inayoongozwa na afisa mwanamke, ikiwa siku ya Jumapili tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka wa 2019. Commanding Officer Major Faith Hariri Magande
anapitisha manuari mbele ya kiongozi wa taifa, mwanamke wa kwanza kabisa, first ever female commanding officer. Anasaidiana na Captain Emmanuel Etot, Coxswain Warrant Officer 2 Gobe Dashe. Iliwasili hapa nchini manuari mwaka 1997 na kuanza kazi ya ulinzi wa bahari hii. Inakimbia mwendo wa 22 knots. 22 knots ni sawa na kilomita 40 kwa jisaji moja mwendo wa barabarani. Hivi sasa Mheshimiwa Rais, inafuatia meli hii manuari Kenya Navy Ship Umoja, Commanding Officer Major Paul Kariuki, 2IC Captain Salome Mwikali ni mama wa kwanza vile vile kuwa msaidizi katika manuari. Captain Salome Mwikali, Coxswain Warrant Officer 2 Justice Mwini. Iliwasili hapa nchini mwaka 1987 manuari hii Kenya Navy Ship Umoja. Tunaitegemea sana katika ulinzi wa bahari hii. Inakimbia mwendo wa kasi 35 knots ambapo ni sawa na kilomita 64.75 mwendo wa barabarani. Mheshimiwa Rais, hivi sasa inayopita mbele yetu ni Kenya Coast Guard Service Ship Doria. Manuari inajulikana kama Doria, ambapo inafanya kazi kupambana na magaidi baharini masaa 24. Commanding Officer Major Jafet Mayaka, 2IC Captain Adam Mwenda, Coxswain na Other Warrant Officer 2 Hassan Mini. Iliwasili hapa nchini mwaka 2018, inaenda mwendo wa kasi 35 knots ambapo ni sawa na kilomita 64. Inapita hivi sasa manuari RV Mtafiti, Research Vessel Mtafiti, ambayo inafanya utafiti wa mambo mengi sana chini ya bahari. Commanding Officer Major Abel Murimi anasaidiana na Captain Abrazak Alio, Warrant Officer 2 John Kimani, Coxswain. Iliwasili hapa nchini mwaka 2014. Inaenda mwendo wa kasi baharini 14 knots, ni sawa na kilomita 25.90 mwendo wa barabarani. Na malizia na kauli mbiu ya wanamaji wa Kenya wakisema kwamba on time, on target, never quit. Basi Mheshimiwa Rais, nampisha mwenzangu Gibson Mandawiro. Kikundi cha kwanza cha ndege hizi ni aina ya Globe, Mheshimiwa Rais. Ikiwa ndege hizi hutumika kuweza kuwapa mafunzo marubani wetu kiwango cha msingi, kwa Kiingereza basic trainer, ndege aina ya Globe. Kikundi cha pili, Mheshimiwa Rais, ni ndege za uchukuzi, ndege aina ya Y12. Hizi zikiwa zinatumika kuwasafirisha wanajeshi wetu kutoka sehemu moja hadi nyingine, na hali kadhalika abiria mashuhuri, zikiwa miguu yao kila wakati ipo nje, ndege aina ya Y12. Kikundi cha ndege aina ya Dash 8 ikisindikizwa na ndege aina ya Tucano, ikionyesha moshi mweupe angani ya kwamba hadi kufikia hivi sasa anga letu liko salama, kama vile kauli mbiu ya jeshi letu la wanahewa wanavyosema, tuko imara. Ndege zetu za kivita, ndege aina ya F5. Mimi nataka tusikizane, nataka kusema maneno machache. Kwanza, Mheshimiwa Rais, niliona ile ndege ilikuja kageuka namna hii, kaangalia hivi na ikainamisha hivi. What came to my mind is that yule mtu aliyeko kwa ile ndege ambaye amepeleka kageuza, hana njia moja, anafikiria kando ya usalama ya taifa letu na wananchi wa Kenya. Hakuna yule pale juu hafikirii ODM, hafikirii Jubilee, hafikirii chama chochote, anafikiria usalama na kulinda nchi yake Kenya.
sisi kama wanasiasa, what are we learning kutoka vitu kama hivi? Tunasoma nini? Sasa unajua mimi nitaeleza maneno machache sana. And I want to thank you, Your Excellency. First of all, kuna mambo mengi ambayo sasa yanafanyika pale awali yalikuwa hayawezi kufanyika. Zamani picha ilikuwa haziendi, hatusongi mbele, lakini sasa our lives are changing. And I'm sure Your Excellency for the projects that you've initiated in the county of Mombasa. Tukianza na barabara ambayo inafungua upande wa Mombasa West. The other day we were waiting to see the bridge. Barabara ya kwenda Malindi, kutoka Kwale mpaka Malindi, barabara ama mradi wa maji wa Mwache. Tunangoja tu mradi mmoja ambaye nimekuambia hivi sio kumaliza ahadi zako zote za watu wa Pwani maji mzima tu. But let me say this. Mimi nilikuwa na fursa nadra sana ambaye sio watu wengi walikuwa nayo. My party leader, Raila Amolo Odinga, I was one of the few people ambaye aliniuliza ushauri mambo ya handshake. Na kama hamuelewi, kuna watu ambao ni wagozigozi sana katika upande wetu. Hawajui amani, hawataki amani, hawataki umoja, wanataka siasa throughout the year. Tunao katika chama cha ODM hapa. Let us call a spade a spade. Na obviously kuna wale waliruka wakimwambia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, there is no way you're going to unite with Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Wako katika misuri yetu. Lakini mimi na kuna wengine wale wanafuata amri. Nilikuwa katika mazungumzo, unaona kijana anaitwa Mohamed, I don't know what Raila has given me. Akaikuwa left, right. Si wako sio. Mimi nikamuuliza baba, surely mtu kama mimi nimekuwa na shida kubwa na president. Noma, mtaanza wapi? Mtaanza wapi mimi? Na mwangalie vipi na Uhuru Kenyatta tunamwambia sasa kisha. Mtaanza wapi? Raila Odinga told me, kijana wangu, this country is greater than all of us. And today I want to thank my father for that very important advice, because I am seeing the benefits of being in government. And I'm planning and doing anything that I can to stay in government and support Uhuru Kenyatta going forward. Nikisema hayo, it does not mean, and I want to thank everybody who talks to me. Nimemwona hapo mwanademu mmoja alikuwa pia ni mnoko unge kule. With the breast team, naona hapo kuna watu yule alikuwa juzi nimeshangaa, sasa simameni wasalimia asante class. Na unishabana na wale wengine wote asante. Now let me say this. Tukiwa katika msururu wa kushikana kama huu, it does not mean that we shall not disagree. We shall. Even now, everybody here tells me or asks me, Governor, we will not have your voice on matters of transport issues in Mombasa or port operations. I disagree. Kwamba watu wapewe nafasi ya kufanya kazi huru, but I have a way to talk to the president, and I will talk to him. When he does not understand, I will do all that I can to make him understand that there has to be a balance. Ndio mimi nimesema, and I like what the others have said, let us not push on every corner. Of course, we want our transporters to have a free hand to do business and thrive. And we should support that. We'll defend it vehemently, but respectfully so. Kwa heshima. Sivyo? Ili, at the end of the day, all of us as leaders, we have one
purpose to serve the interests of the mwananchi kwa njia yoyote ambayo tunaweza. So Your Excellency, mimi nakwambia shida haziishi, lakini ile maneno ya zamani ya kumana turudi huko, tulitoka huko, tutakuwa tukizungumza tubadilishe hii tabia kupeleka uongozi mbele. Na kitu kingine ambacho nataka niseme nikimalizia, mungewa chama nchi wa seto kidogo, wakaya wanapotaka wasimame wanapotaka, hawana shida. Kitu kingine nataka niseme, kwa sababu tunataka tuone taifa ambayo imeshikana. Kwa sababu tunataka tuone taifa ambayo imeshikana. Wewe acha kupisha wananchi wewe. Mwamvuli wako usimtu wako mwamvuli. Tuendelee. So Mheshimiwa Rais, I want to say this. Eliud Kipchoge ni shujaa because he ran and represented the country kule kwingine njia yake ya kukimbia. Leon Mambo Motela ni shujaa because sacrifice and committed akaleta ushujaa wa kutangaza na kuunganisha wote. Yesterday I said Mama Kayali ni shujaa kivyake because even if Mama Kayali did not do what they did with others, up to today we'll be watching Bel Air. Please spread news of Bel Air and some of the sun. Ambayo tulikuwa tunaamini. So we appreciate, lakini sasa nataka niongee na huku. Niongee na huku. Tushaongea na huku, sasa tuongee na huku. Huku ndio kwenye shida sisi. I am looking at our faces here na nasema lao ingekuwa sisi ndio hayati Mzee Kenyatta Jaramogi hii ilikuwa hii, sidhani hata tungekuwa na uhuru mpaka leo. Because here we are so divided hapa juu hapa kwa viongozi. We are so divided and nobody seems to understand why. So I asked myself this morning, leo nilikuwa ati Hassan Joho, ndio kupigania uhuru, William Ruto, Salimu Mvurya, Mike Sonko na wengine na shida zetu na Adan Duale, pengine mpaka leo tusingekuwa na uhuru. Mpaka leo, because of what? Tunakosa kusacrifice ubinafsi ili tusonge mbele. So Your Excellency, mimi sitaki kusema sana, nataka niseme asante kwa kuja Mombasa, na tutaendelea kufanya kazi na serikali ya kitaifa. Haya, vijana hoye! Vijana hoye! Asanteni. Mimi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri wa Kenya, Makamu wa Rais Mama Margaret Kenyatta, viongozi wote ambao wamefika hapa na wananchi kwa jumla, hamjambo? Hamjambo tena. Tumekuja Mombasa kwa sherehe ya mashujaa. Juzi tulikuwa hapa. Juzi tulikuwa hapa
Likoni, wakati tulikuwa tumepoteza watu 2 hapa kwenye feri, kukawa na huzuni mingi zaidi. Wakati hii ambao walikuwa wanatafuta mauti ya wale wenzetu ambao walikuwa wamezama hapa Likoni. Tunasema pole kwa wale ambao walifiwa. Hii ajali ilileta huzuni mingi sana kwa taifa la Kenya. Na wakati nilipofika hapa, nikakuta kama juhudi inaendelea. Na nikasema ile kazi ilikuwa inaendelea pale ya kufanya dredging isimamishwe ili hii kazi imalizike. Wengine wanasema Raila anaongea kama nani? Raila aliongea kama Mkenya. Si anaongea kama Mkenya? Bahati mzuri yale yakafanyika na tukapata mauti. Sasa Mheshimiwa Rais, pale tuko hapa, tuko Mvita, na hapa ndio mwanzo wa Kenya. Wakenya walipigania ili waweze kupata uhuru, na tukiwa hapa kuna mama mmoja wa pwani mpaka tukumbuke. Huyo mama alikuwa anaitwa Mekatilili wa Menza. Aliunganisha Wagiriama ili waweze kupigana na utawala ya kidhalimu ya Mwingereza. Akashikwa, akapelekwa gerezani huko Kisii. Akatoroka Kisii, akatoka kule na akatembea na mguu mpaka hapa pwani tena, na kazidi kupigania uhuru. Tunatoa heko sasa hapa kwa mama Mekatilili wa Menza. Kiwa hapa kuna wapwani wengine vile vile ambao walishiriki katika harakati ya ukombozi wa nchi yetu. Nataka mjue kwamba hapa Mwambao kulikuwa na watu walikuwa wanapinga, walikuwa wanasema Mwambao iende chini ya utawala ya sultan kule Zanzibar. Lakini watu kama Ronald Ngala walisema hapana, Kenya ni moja, hakuna hata nchi moja ya Kenya itaenda mahali popote. Wakasema kutoka Vanga mpaka Mandera, kutoka Kiunga mpaka Torit, hiyo yote ni jamhuri ya Kenya, na wakapigania mpaka uhuru ukapatikana katika taifa letu. Tunawakumbuka wale wote washujaa ambao walisimama imara. Sasa Rais, mkiwa hapa siku ya leo, najua kuna ugumu sana kiuchumi hapa. Tunajua na tunasema wakati umewadia ya kufanya restructuring and expansion ya uchumi, ili wale ambao wameathirika kwa mabadiliko ambayo yamekuja hapa waweze kupata afueni. Hiyo tunataka ifanyike. Mwisho Rais, tuko hapa inaitwa Mvita. Mvita ni hii kisiwa ya Mombasa. Wakiwa hapa hii wanaongea lahaja Kiswahili inaitwa Kimvita. Ukienda Lamu wanaongea Kiamu. Ukienda Zanzibar wanaongea Kiunguja. Ukienda Tanga wanaongea Kitangati. Ukienda Kongo wanaongea Kingwana. Haya yote ni malahaja ya Kiswahili. Kuna hadithi ya Kiswahili ambayo inasema ati Kiswahili ilizaliwa katika kisiwa ya Pate kule Lamu, ikalelewa huko Unguja, ikabalehe Tanzania bara, ikashika ugonjwa Kenya bara, ikakufia huko Uganda,
ikazikwa Rwanda. Maombolezi ni Kongo DRC. Haya yote inaonyesha ya kwamba eneo hii ya Afrika Mashariki tuko na kitu kimoja ambayo inaunga sisi pamoja. Tunataka Mheshimiwa Rais tuanze ile juhudi ambayo ilianzishwa na waanzilishi wa taifa letu ya kuunganisha nchi hizi zote, Kenya, Uganda, Tanganyika, Rwanda, Burundi, South Sudan mpaka Kongo, tuwe kama shirikisho, East African Federation. Lakini kabla tujaenda pale, tuboreshe utawala katika taifa letu. Hiyo ndio maana ya handshake. Handshake ni kurudisha Kenya kwenye gurudumu ili tuweze kuunganisha Wakenya wote bila ubaguzi. Tuache ukabila, tuache ufisadi, tuache utengamano, ili Wakenya waungane kama mandugu. Tuimarishe Ukenya kama wale wanafanya kule Tanzania. Sawa? Hiyo tunataka, na kwa sababu hiyo BBI inakuja, building bridges inakuja. Wangapi wanaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono? Asanteni sana. Asante Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Sasa tuwe watulivu, manake tunaenda levels zinaenda kupanda, sivyo? Tusikize naibu wa rais, alafu na rais. So nataka kwa heshima na tahadhima, nikiwa namkaribisha Mheshimiwa naibu wa rais, na pia namkaribisha aje aseme na nyinyi na aunge mkono mambo ya handshake kama namna hii. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, mama wetu wa taifa, Mama Margaret Kenyatta, mama wetu, mama mwanzilishi wa taifa letu la Kenya, Mama Ngina Kenyatta, Mheshimiwa former Prime Minister Raila Odinga, Mheshimiwa former Vice President Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Rais wa Mahakama Mheshimiwa Maraga, waheshimiwa wote, maspika wetu, waheshimiwa mawaziri, Mheshimiwa gavana wetu wa Mombasa na magavana wengine walio hapa, ndugu wa Kenya, hamjambo? Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Wassalamu alaikum. Mheshimiwa Rais, leo tumekuja hapa sherehe ya Mashujaa, na tumeungana sisi wote kama wananchi wa taifa la Kenya kuwaenzi, kuwashukuru na kuwasherehekea wale wote mashujaa wa taifa letu la Kenya. Wa kwanza ni wale waliongozwa na mzee Jomo Kenyatta, ambao walituletea uhuru katika taifa letu la Kenya. Tunawaenzi, tunawaheshimu na sisi tunawasherehekea. Tunawasherehekea wengi ambao katika vitengo mbalimbali, wafanyabiashara, wakimbiaji, wanariadha, watangazaji na Wakenya wengi ambao ni mashujaa katika hali mbalimbali. Leo hapa Mheshimiwa Rais,
tuko na Eliud Kipchoge. Uliniuliza ya kwamba wakati huyu muungwana alikuwa anakimbia ili avunje rekodi ya marathon, awe ndio mtu wa kwanza duniani kukimbia marathon chini ya masaa mawili. Uliniuliza niende pale niwakilishe taifa letu la Kenya, dunia ijue tunawatambua wanariadha wetu na yale wanafanya, sisi tunaenzi na tunasherehekea. Leo yuko hapa Mheshimiwa Rais kwa mwaliko wako wa kibinafsi ili tuweze kumsherehekea pamoja na mashujaa karibu 200 waliofika hapa siku ya leo. Na sote kama Wakenya tunawasherehekea wale wote ambao wametuweka mahali pazuri na juhudi zao zimeweka taifa letu katika hali ya watu kututambua na kutusherehekea kama Wakenya. Mheshimiwa Rais, mimi vile vile kama naibu wako rais, miaka 7 ya serikali ya Jubilee unayoiongoza, tumeona mambo mengi ambayo yamefanyika katika taifa letu la Kenya. We have seen tremendous investment in our infrastructure. We have built a brand new railway. We have built many kilometers of roads. We have connected millions to electricity. Your Excellency, you are our hero as well, because you have led the great transformation of our nation. Juzi umekuwa hapa Pwani, umezindua barabara, umezindua Dongo Kundu, ulifungua juzi reli kutoka Nairobi kuelekea Naivasha. Mheshimiwa Rais, you have set the foundation for the transformation and eventual takeoff of our nation. And I am confident that we are going to transform this nation in our lifetime when we are alive. Your Excellency, there are 2 most important things that we must deal with. We must deal with poverty and we must deal with unemployment. And Your Excellency, the framework you have set under the Big 4 plan is actually the framework that will tackle those 2 major challenges to the people of Kenya. The millions of young people who today are undergoing training on skills and competencies in our technical training colleges will form the big army of young people who will drive your Big 4 plan and our Vision 2030 agenda. And I am confident, as your deputy, that Your Excellency, we are clearly on the path towards the transformation of this nation as we use the Big 4 to create wealth and to create jobs. I want to ask all of us to refuse to be drawn into the politics of ethnicity and hatred and division and political deceit, and stand firm behind Uhuru Kenyatta so that we can unify this country and concentrate on the transformation of Kenya. Sitaki kusema kuzidi hapo, Mheshimiwa Rais. Mimi nimefurahi na nimeona wangwana wa Mombasa wametukaribisha. Mimi nawaomba tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Sisi wote ni ndugu moja, hakuna mmoja ambaye ako Kenya kwa makosa. Sisi wote tuko taifa hii kwa mapenzi ya Mungu, na tuungane, tushirikiane. Nafasi yangu ya sasa kuuliza kwa heshima
kiongozi wetu wa taifa na rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, ili aje atuzungumzie na akamilishe sherehe hii ya Mashujaa. Your Excellency, Mr. President, sir. Tuketi tafadhali. Asanteni. Asanteni sana. Wenzangu, viongozi na wageni kutoka sehemu mbalimbali za taifa letu la Kenya, na wale ambao wametutembelea kutoka nchi za nje, wenzangu wananchi wa kaunti hii ya Mombasa, hamjambo nyote. Hamjambo tena. Kwani hamna furaha siku ya leo? Hebu tusalimiane nione salamu zenu nijue ya kwamba tuko pamoja na tunaelewana. Asante sana. Tawaomba kwa heshima munikubali nisome maandishi yale ambaye ninayo, baadaye tutasema mengine. Fellow Kenyans, I wish to take this opportunity to thank the people of Mombasa in particular and the coast region in general for the warm welcome you have accorded me and other visitors from our country and beyond. Indeed, to foster nationhood, a few years ago, my administration made the decision to celebrate national days on a rotational basis. And in this way, we were able to celebrate the diversity of the nation and show that while we are many, we are one, one nation and one people. This new tradition also allows us to appreciate the rich diversity of our country, and in particular, the positive contributions being made under our devolved structure of governance. In addition, it gives the hosting county the opportunity to showcase itself on the national stage. Today, Mombasa joins the counties of Nakuru, Machakos, Nyeri, Meru, Kakamega, and Narok, who have hosted National Day celebrations in the past. It is therefore my great pleasure to lead the nation in celebrating the 10th Mashujaa Day from Kenya's oldest town and indeed her second city. Mombasa and indeed the entire coast region is a good example of what our administration's commitment to the letter and spirit of devolution. Over the last 6 years, the counties of Kilifi, Kwale, Lamu, Mombasa, Taita Taveta, and Tana River have cumulatively received close to Kenya shillings 190 billion from the National Treasury. In addition to running county governments, these devolved funds have paid for roads, schools, youth polytechnics, water projects, and hospitals at the local level, development projects that make a difference and better the quality of life for millions of Kenyan families. We have undertaken tangible steps to address the unique development needs of this region. In the 6 years, there has been more targeted and concerted focus on developing the coast region
than at any other time in the history of our country. From Holili in Taita Taveta County to Mukowe on the shores of Lamu, from the fishing ports of Shimoni and Kwale to the county of Boji in Tana River County, from the legendary Bamba shopping center in nearby Kilifi County to this Mama Ngina seafront that is hosting today's events, the visual markers of progress are plain for all to see. The Dongo Kundu bypass, the road from Bamba to Mariakani, the link road from Savo East to Malindi from Sala Gate, the Gasen Witu Road, the Voi to Taveta Road are just some examples of the enabling infrastructure built to unleash the economic potential of the towns and villages that they connect. Here in Mombasa City, as the governor has said, the transformation continues to redefine the face of this county through the recently completed road projects such as Miritini Mwache Kipevu, New Container, Link Road, the Moi International Airport Access Road, the Port Reeds and Moi International Airport Access Road as well, while the following other projects are on the verge of completion: the Mariakani Highway and the dualling of the Magongo Road. It is under this administration that our ports and harbors have been expanded with new investments. At Kilindini, we have more than doubled the volume of cleared cargo passing the port annually. The significance of the port is further underscored by an 8,000-strong direct workforce hired at the facility and an even larger number of people that it supports indirectly, and we intend to continue with that support. Again, we are in the process of reviving the Kenya National shipping lines. And indeed, today it is my plea to all the stakeholders to support this transformative initiative that is geared towards cementing our place as the logistics hub for the region and the continent. We will not turn back in our pursuit to secure our national interests in the shipping industry. Our endeavor to localize the shipping industry and to ensure that our young men and women can once again sail the 7 seas under Kenya-flagged vessels is indeed unstoppable. These opportunities are opportunities that can benefit every Kenyan. We have also ensured that the County of Lamu will play host to the newest port on the East African coast, and that is the Lamu Post, which will begin its operations initially as a transshipment hub for global shipping lines. It will be supported by a special economic zone that is expected to attract investors from across the world to undertake various economic activities and create jobs for our people. Our aspiration is to link the Lamu port to the Lamu Port, South Sudan, Ethiopia transport corridor through road infrastructure. Our aim being to make Lamu Port the port of choice for transshipment, export of goods through the EPZ, as well as the export of Kenya's crude oil. I urge the residents of Lamu to embrace this investment and to take advantage of the many opportunities that it will bring in terms of wealth creation and prosperity. Fellow Kenyans, Kenya is now a global champion in the development of our blue economy. Our strategy to harness our maritime resources
sector, on food security and job creation in the manufacturing sector. It is in pursuit of the blue economy development that we have moved decisively to recover all fishing landing sites that had been illegally acquired previously. In addition, we have taken steps to stop illegal fishing by foreign trawlers through the introduction of our region's first National Coast Guard Service. In partnership with the leadership of this region, every effort will be made to sensitize the population on how to take advantage of the opportunities created by the blue economy. Fellow Kenyans, Mashujaa Day is a national day of collectively honoring all those who participated in the struggle for our independence, as well as those who have positively contributed towards the development of post-independence Kenya. On this day, we celebrate those who have built Kenya with their bravery, their sacrifice, and their fidelity. We celebrate and honor those who are above and beyond the call of duty. By this definition, it is possible for each and every Kenyan to be feted on Mashujaa Day. And why is this? Because positive contributions towards post-independence Kenya do not necessarily require grand acts of heroism akin to those of the founding fathers and mothers of our great nation. To be a hero or a shujaa is to be committed to going above and beyond your call of duty, whatever your station in life, in order to make Kenya a better place for all. The sons and daughters of this coast region have made phenomenal contribution to the struggle for independence. From Mekatalili Wamenza to Ronald Gala, you have given Kenya countless men and women of iconic status who have contributed immensely to freeing our nation from the yoke of colonial rule. In post-independence Kenya, the coast region has also given rise to Kenyan heroes across the full spectrum of our public life. Many of your sons and daughters have brought honor and glory to Kenya as renowned business persons, researchers, scientists, exemplary musicians and artists, prominent political leaders, trade unionists, inspirational professionals, world-class academics, and dependable military generals and civil servants. The story of Kenya would not be as rich, dynamic, or as vibrant were it not for your contribution. Indeed, as their descendants, I am proud to proclaim that their legacy of our forefathers and mothers is alive and well within you, a fact demonstrated by the continued contributions to the Kenyan dream being made by all the people of Kenya. Today, we celebrate all the men and women from every corner and community of Kenya who helped make Kenya an independent state. Today, we celebrate all those who laid the foundation for the realization of our shared prosperity, for our freedoms,
and for a country that is peaceful and secure. Today we celebrate the farmers who continue to feed the nation through the sweat of their brow and the work of their hands. Today we celebrate our civil servants who have been for more than half a century the engine of our state and anchors of our democracy. Today we celebrate our doctors, our nurses, and other health workers as they continue their compassionate service. These are professionals who often work tirelessly and selflessly and have been responsible for, among other milestones, increasing our life expectancy from 35 years at independence to 67 years currently. Today, we celebrate our teachers, from the early childhood development instructors who receive our children when they first go to school, all the way to primary and high school. And it is through you that generation after generation of Kenyans have been molded and nurtured to realize their full potential in life. We celebrate teachers like Mwalimu Peter Tabichi, whose selfless service and excellence led to his recognition as the world's best teacher. Today we celebrate our scholars, our researchers, our innovators, who are constantly searching for new knowledge and instructing our university students. Scholars like the late Dr. Esther Mwangi, who dedicated her life to the study of forest conservation and management, property rights, as well as economic governance. Today, we honor the Kenyans called to serve around the world, our Kenyans in the diaspora who continue to be our brand ambassadors in countries far from their home and who continue to support millions of Kenyans in their homeland. Today, we honor our men and women in uniform serving across various services, whose commitment to duty, whose sacrifice and bravery is at the heart of our freedom and security. Today we particularly honor and salute all those who paid the ultimate price for the sake of Kenya, all those whose actions have contributed to making Kenya this towering island of peace and security within a region fraught with a history of turmoil and insecurity. We remember and treasure those who are no longer with us and all those who continue their legacy today, all those who have built and continue to build our country. These are great Kenyans, and we shall not forget them. Fellow Kenyans, we live in a world where we often are misled to believe that our best and brightest men and women have long died. We live in a world where we are told that the age of heroes is past and that we pale in comparison to the icons who came before us. The modern world appears to suggest that unless one achieves truly outstanding feats of global renown, that one is not a hero.
nor can he or she claim to be great. We must reject this view that Kenya's best days are behind us. Our nation continues to be the home of Mashujaa, just as it was when bold men and women stood in solidarity against the world power and fought for our independence and sovereignty, while armed only with courage and sacrifice. Indeed, a Shujaa is one who sacrifices greed, selfishness, personal comfort, and advancement at the altar of the greater good. Yes, indeed, one can do well and prosper, but if he or she does not use their blessings, their privilege and opportunities to make Kenya a better place, then that is a life that is far removed from the true meaning of heroism. Of course, we are also fortunate to have made very many acts of might and sacrifice that fit perfectly with the long Kenyan tradition of heroism. The spirit of Mekatilili Menza lives on today in the heroic women who are fighting negative cultural practices or blazing the trail for women to venture into areas once solely the preserve of men. The spirit of people like Koitelela Arap Samoei is alive and well in our police officers who serve and protect us and ensure that we live by law and with order and justice. Dedan Kimathi's spirit courses through the veins of the men and women of the Kenya Defense Forces, who even as we speak are deployed in foreign lands confronting and defeating enemies of our land. The heroism, patriotism, and love of country exhibited by our independence-era leaders persists to this day, as embodied in the historic handshake through which political divides were bridged for the sake of peace and a better Kenya. Fellow Kenyans, a Shujaa pays their full share of tax, promptly and diligently, and not under coercion. A Shujaa refuses to give or receive a bribe and reports all those who do so. A Shujaa is not an innocent bystander, non-committal, and uninvolved. Instead, they think, move, and speak boldly. Most importantly, a Shujaa understands that the family is the basic and fundamental unit of Kenyan society, and their acts of heroism begin at home by being a role model, an effective father, mother, son, daughter, or guardian. Mashujaa do not cheat or succumb to compromise. A Shujaa does not pick soft but wrong options, but rather chooses the hard and difficult route to do better. Indeed, in the world of disappointment and corruption, we are proud of the fact that there are still some judges and magistrates who faithfully and expeditiously discharge their oath of office
without cowering in the face of the power and also of ill-gotten wealth of corruption suspects. There are also those who are our investigators and prosecutors who brave intimidation and reject inducements so as to bring the corrupt and other criminals to face justice. There are also our first responders, such as our firefighters, who rush into burning buildings to save us from the blaze, the paramedics and our ambulance crews that come to our aid on our roads and in our homes. Fellow Kenyans, there are other young Kenyans who are also peer ambassadors in the fight against drug abuse and other vices that have led some of our youth astray. So too do we have Mashujaa in our sportsmen and women who bring our nation pride and glory on the local, regional, continental, and global stages, breaking records along the way and enhancing our national reputation of excellence. Mashujaa, like our giant-slaying national team, who represented our country in the just concluded World Athletics Championships in Doha, and the Shujaa team finished at an impressive second position in the world ranking. Amongst them today, I just must mention two who have made us very proud in the year 2019. Eliud Kipchoge and Bridget Kosgei, who on a weekend of global firsts smashed the women's marathon world record, so that today Kenya is the global custodian of both the men and women world record marathon titles. Our very own Eliud Kipchoge, who is with us today, has gone beyond the world title he bagged in 2018 and has further achieved the previously unthinkable feat of being the first human being to run the marathon distance in under 2 hours. We are indeed most fortunate to have him in our presence, a living legend whose world-breaking feat is an inspiration to all Kenyans and indeed to all the people of our planet. He has demonstrated that through integrity, through hard work and commitment to excellence, nothing is out of reach. His achievement reminds us that we should never limit ourselves to the ordinary. I also at this stage wish to honor and commend all the journalists who play their proper role as the fourth estate, reporting fearlessly by spreading truth to power, by speaking truth to power, while rejecting, which some do, brown envelope journalism and the allure of sensationalism. On behalf also of a grateful nation, I salute our actors, our presenters, our musicians, our comedians, our artists who bring joy and laughter to our lives and who inspire and provoke thought and introspection and who chronicle our journey along the path of the Kenyan dream
in a manner that upholds our values and national identity. The Kenya of today is the river that flows from the source of greatness, that is, those who went before us. The Kenyan story continues to be one of greatness, of heroism, overcoming seemingly unsurmountable challenges through unwavering commitment and an indomitable spirit. From the pre-colonial generation to the generation of Kenyans just being born, ours must continue to be a tale of excellence, of honor, of unity through diversity, and of love for our fellow human beings. A tale which continues to be written and enhanced through the great and small acts of heroism and greatness of each and every Kenyan. Today, every Kenyan should commit to being a Mashujaa, to championing the principles, the values, and ideals that underscore the very best of Kenya. Be a good Samaritan. Intervene when you see others in distress or in need of your assistance. Be a Mashujaa by going out into your local community and finding ways in which you can make a difference, no matter how small it may seem. Galvanize your neighbors, form local community action groups, build a better Kenya from the ground up, and make our nation an even better home for heroes. This approach to heroism is the surest path to a better Kenya for all. Prosperity, equity, justice, and happiness requires heroes to be committed to championing and delivering the shared aspirations of a better Kenya for all. My fellow citizens, it falls upon me to remind you of that Swahili saying that says, kuwajibika ni ushujaa. Be a hero in all that you do, in every waking moment, in every action, and indeed in every word. This country, Kenya, needs you, now more than ever before. Kenya is at a pivotal stage in her progress. The actions and decisions that each Kenyan makes in the present day will determine whether our nation will achieve the Kenyan dream as articulated under Kenya Vision 2030 and presently focused through our Big Four agenda. Let us just remind ourselves the Big Four encompasses a decent roof over many more heads through affordable housing, food and nutritional security, universal health care, and job creation through manufacturing and value addition. Let us all, brothers and sisters, remain committed to the race, to being the best and world beaters in all that we do. In each of us lies the seeds of greatness. Every Kenyan should plant that seed in the fertile soils of integrity and water it with hard work and commitment to duty. Grow it only in the direction of the light of truth and justice, and reap only from the tree only those fruits that have been born from our rightful and righteous efforts. Indeed, fellow Kenyans, all our world religions have a golden thread of service to fellow mankind, especially the less fortunate. They demand that we improve ourselves and that we also better the world around us.
For us as Kenyans, we are a prayerful and God-fearing nation, and one that acknowledges the supremacy of the Almighty God in the preamble of our Constitution. A nation of one people, of many faiths, whose diversity is our strength. We should come together and commit to ourselves and to each other that we shall look out for the welfare of our fellow Kenyans. As a nation of heroes, and in keeping with the teachings of St. Francis of Assisi, let each one of us commit to being an instrument of peace, to sow love amidst hatred, to give hope where there is despair, to banish the darkness of our world with the light of our good words and deeds. I call upon us all to attempt to do the best with what is committed unto us. Indeed, one of our greatest heroines, the late Professor Wangari Maathai, who inspired the world with her commitment to Mother Nature, often shared the story of the little hummingbird. When faced with a huge forest fire, all other animals stood by and did nothing, overwhelmed and feeling powerless against the raging fire. But the hummingbird decided to do something. It flew to the nearest stream and picked a drop of water and sought to put out the fire, one drop of water at a time. And so Professor Wangari Maathai encouraged us all to be like that little hummingbird, to do the best that we can, even though it may seem insignificant to others. It is true that one day it will eventually count for much. As I conclude, Eliud Kipchoge, who is alive and present with us, has also inspired the world that no human effort is futile, that we can dream and make our dreams a possibility, that we can achieve what has never been achieved before. Eliud Kipchoge remains the greatest of our time, and our duty is to emulate this enviable level of discipline and determination in our pursuit for a better Kenya for all. His latest conquest will be a constant reminder that we can achieve the very best as individuals and collectively as a nation. On my part, I commit the government of Kenya to even greater fidelity to the principles, values, and aspirations that inform the struggle for our independence and all the positive development of post-independence Kenya. We commit to providing each and every Kenyan with an enabling environment to be all that they can be and to bring out the Shujaa in each and every Kenyan. Working together in unity of purpose, we shall defy all odds and succeed. And today, as I conclude, and in honor of all the heroes, past, present, and future, I wish to invite and to recognize Eliud Kipchoge with the Order of the Elder of the Golden Heart.
Asanteni. Tusimame sote tafadhali kwa ajili ya wimbo wa taifa, wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Basi kwa niaba ya wenzangu wote ambao tumeshirikiana kuweza kuwaleteni matangazo haya, mwenzangu Bwana Peter Wanjoy, mwenzangu Mike Getone, wakiwa pamoja na mashujaa wetu Leonard Mambo Botela, Salem Ali Salem Manga na wenzangu Bwana Sami Lui. Ningependa kuwashukuru pia wenzangu Waratofsetu Hassan Dunga na mwenzangu Senior Private Emmanuel Banzi na mafundi wetu wa mitambo Presidential Press Bwana Ngula na wenzake kwa kuweza kuhakikisha kwamba kila kitu kimeweza kwenda sawa na shwari. Kutoka kwetu mimi wenu Waratofsetu Gibson Mwandawiro, nikiwatakieni kila la kheri tunapoendelea kusherehekea Mashujaa makala ya 55 mwaka 2019 kutoka hapa kaunti ya Magatuzi la Mombasa. Asanteni na kwaherini. Tuendelee Maroon Commandos, tuendelee na burudani tunapoondoka. Mashariki hadi magharibi, kote ni kuzuri. Tuna mimea mbalimbali hapa kwetu Kenya.